Tam Utel, người viết MaddyGunnWrites Isla ngồi trước hiên nhà, đôi tay đỏ hòn ôm cốc trà chanh. Hơi nước bay lên không trung. Thời tiết của nước Anh đã không còn ấm áp kể từ tháng 3, và điều này khiến Isla không hài lòng, cô ấy quá bận rộn để quan tâm đến thời tiết vào năm trước khi cô ấy tham gia vào cơ quan phát hiện. Nhưng, than ôi, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Một cơn bão tuyết đã tấn công nước Anh 2 tuần trước lễ Giáng sinh. Đã nhiều tháng kể từ khoảng thời gian đó nhưng nước Anh vẫn lạnh lẽo và phủ đầy một tấm vải trắng trên bề mặt. Isla thân yêu, trở lại trong nhà, mẹ cô ấy gọi từ trong nhà ra, cô ấy đang mặc tạp dề và dính đầy bột mì. Mẹ cô ấy cũng thích nướng bánh như Isla, nó có tác dụng chữa bệnh như mẹ thân yêu của cô ấy đã nói. Isla dùng mình khi cởi bỏ nhiều áo khoác và áo lót cho đến khi cô chỉ mặc lại chiếc quần jean. Chiếc áo len màu vàng yêu thích mà cô đã tự đan và đôi tất len của mình. Mẹ cô mỉm cười, ta biết ta đã dạy ngươi tốt. Isla bật cười, đột nhiên chuông cửa vang lên. Mẹ của Isla đã đánh rơi chiếc đinh cán mà bà đã dùng để ép bột vỏ bánh. Ồ, có thể là ai, ngoài kia, trong cái lạnh thế này. Cô mở cửa trước, cởi tạp dề khi vừa làm như vậy. Một người đàn ông mặc áo len xanh đang đứng trước cửa nhà cô. Isla thở hổn hển trước tầm nhìn của cô từ cửa sổ. Trông anh ấy như khoảng tuổi 18, anh ấy đẹp tuyệt trần, mái tóc vàng dài, ngắn ở phía sau, nhưng dài ở phía trước nơi tóc mái xõa ra trước khuôn mặt đặc trưng hoàn hảo của anh. Đôi mắt của anh là đôi mắt đẹp nhất mà Isla từng thấy, cô có thể cảm thấy má mình ửng hồng khi nhìn vào. Từ xa, chúng có màu xanh lam, giống như đôi mắt của cô, nhưng anh lại có màu xanh bão tố, loại màu của biển. Nơi thủy triều không bao giờ kết thúc. Isla bắt đầu nghĩ rằng cô có thể nhìn chằm chằm vào chúng mãi mãi. Nhưng cô ấy đã đưa mình trở lại thực tại. Mẹ cô vẫn đứng ở ngưỡng cửa, không nói gì. Rồi cậu bé bước sang một bên. Một người đàn ông thấp hơn bước ra từ phía sau khung người cao gầy của mình. Một người đàn ông hơi rám nắng với mái tóc đen quạ rất đẹp bước lên bậc thềm và chào mẹ cô. Chào buổi tối, thưa bà. Mẹ Isla mỉm cười, hơi đỏ mặt khi người đàn ông chạm vào tay cô. Isla đảo mắt, chà, chúc bạn buổi tối tốt lành. Chuyến thăm này tôi mắc nợ gì? Người đàn ông lắc đầu, cặp kính gọng sắt khẽ dịch chuyển trên sống mũi. Anh ấy dùng tay phải đẩy chúng lên. Ồ, không có gì đại loại vậy thưa bà. Con trai tôi và tôi vừa đến thăm nước Anh và chúng tôi đã đi ngang qua nhà nghỉ. Ồ, có tất nhiên, vào đi, làm ơn đừng để ý lộn xộn, chúng ta vừa mới bắt đầu nướng. Người đàn ông mỉm cười. Không sao cả thưa cô, tôi rất thích tự nướng. Isla rón rén bước ra sau tấm rèm gần cửa sổ về phía người đàn ông lớn tuổi. Chào buổi tối cô. Isla đỏ mặt, lời nói của anh rất quyến rũ. Chào buổi tối, thưa ngài. Người đàn ông bước về phía cô mỉm cười. Đưa tay ra, hãy gọi tôi là Morris. Isla cười đáp lại, chào buổi tối ông Morris. Ông Morris đáp lại nụ cười của cô ấy bằng cách nói, bây giờ không phải đơn giản hơn nhiều sao. Isla cũng cười như mẹ cô. Ông Morris hét lên, ồ, suýt nữa thì tôi quên mất đây là con trai tôi Tam. Tam hãy đến đây vui lòng. Chàng trai đang nhìn qua cửa sổ của Beth, nhìn lên và leo lên cầu thang của hiên nhà và vào cánh cửa đang mở, đóng nó lại sau lưng anh ta. Isla cố gắng che đi vẻ đỏ mặt rõ ràng của mình khi cô thấy cuối mũi anh đỏ bừng vì lạnh. Ông Morris cười sảng khoái, Tam thì không. Thay vào đó, anh chỉ nhìn quanh phòng, như thể anh ta đang tìm kiếm một cái gì đó. Ông Morris lại nói, đây là con trai của tôi Tam. Tam này là thứ lỗi cho tôi, tên của bạn là gì? Mẹ của Isla lên tiếng trước. Mary, ông Morris cười tâu toét. Anh quay sang Isla, người đang nhìn lại anh, bắt gặp ánh mắt của anh. Isla, ông Morris thở dài, xuất sắc. Tam đây là Isla và mẹ cô ấy Mary. Tam nhìn về phía Isla, biểu hiện của anh bỗng trở nên ấm áp hơn, anh không cười mà đưa tay về phía cô gái. Rất vinh dự được làm quen với Isla. Isla thở nhẹ, cách anh ấy nói tên cô ấy thật ngoạn mục. Cô đan vào tay anh và những ngón tay của họ chạm vào nhau, bắt tay nhau. Ông Morris lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng Tam. Không có con trai, như vậy không bạc đãi tiểu thư. Nhất định phải tao nhã, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Mary, mẹ của Isla và áp môi mình lên da cô. Cô đỏ mặt và lần này má cô đỏ lên khá nhiều. Ôi, thật là tâng bốc bạn tốt. Tam quay lại với Isla, người mà bây giờ anh ta nhận thấy có chút bối rối. Anh cẩn thận siết chặt bàn tay mỏng manh của cô trong cái bắt tay của họ trước đó và đưa lên môi áp chúng vào da cô, anh nói, thứ lỗi cho tôi Isla. Isla lắc đầu. Time will tell, written by MaddyGunnWrites. Isla sat on her front porch, her red hands wrapped around a mug of lemon tea. The steam floated up into the air. England's weather hadn't been warm since March, and this displeased Isla. She was far too busy to care about the weather the previous year when she had been involved in the detecting agency. But, alas, now things had changed. A snowstorm struck England 2 mere weeks before Christmas.
It was many months from that period of time, but still. England remained frigid and laden with a white sheet on its surface. Isla dear, do come back inside, her mother called from the house. She was wearing an apron and covered in flour. Her mother loved to bake, as did Isla. It was therapeutic, as her dear mum put it. Isla shivered as she removed her many coats and undershirts until she just remained in her jeans, her favorite yellow sweater she had knitted herself, and her wool socks. Her mother smiled. I knew I taught you well. Isla laughed. Suddenly, the doorbell rang. Isla's mother dropped her rolling pin she had been pressing pie crust dough with. Oh! Who could that be, out there, in this cold? She opened the front door, taking off her apron as she did so. A man in a blue sweater was standing at her doorstep. Isla gasped from her view from the window. He seemed to look like he was around her age 18. He was absolutely beautiful, long blonde hair, short in the back, but long in the front where his bangs hung in front of his perfect featured face. His eyes were the most beautiful eyes Isla had ever seen. She could feel her cheeks growing pink just from looking at them from a distance. They were blue, just like her eyes, but he was stormy blue, the type that is the color of the sea, where the tides never end. Isla began to think that she could stare at them forever. But, she brought herself back to reality. Her mother was still standing in the doorway, saying nothing. Then the boy stepped aside. A shorter man stepped out from behind his tall lean frame. A slightly tan man with a good head of raven black hair walked up the steps and greeted her mother. Good evening, ma'am. Isla's mother smiled, blushing slightly when the man touched her hand. Isla rolled her eyes. Well, good evening to you too. What do I owe this visit? The man shook his head, his iron-rimmed glasses shifting slightly on the end of his nose. He pushed them back up it with his right hand. Oh. Nothing of the sort, ma'am. My son and I are just visiting England and we happened across your bed breakfast and were wondering if you still were open with an empty room perhaps. Her mother chuckled light-heartedly. Oh, yes, of course, do come in, please don't mind the mess, we have just started baking. The man smiled, no problem whatsoever, ma'am, I do enjoy baking myself. Isla crept out from behind the curtains near the window towards the elderly man. Ah, good evening, miss. Isla blushed, his words were very charming. Good evening, sir. The man stepped towards her smiling, offering his hand. Please call me Morris. Isla smiled back. Good evening, Mr. Morris. Mr. Morris returned her smile by saying. Now isn't that much simpler off the tongue? Isla laughed as did her mother. Mr. Morris shouted, Oh. I almost forgot, this is my son Thyme. Thyme, come in here please. The boy, who had been looking through the bed breakfast's window hoping to see the beautiful girl he had just glimpsed at, looked up and climbed the porch's stairs and into the open door, closing it behind him. Isla tried to hide her obvious blushing when she saw that the end of his nose had turned red from the cold. Mr. Morris smiled cheerfully, Thyme did not. Instead, he simply gazed around the room, as if he was searching for something. Mr. Morris spoke again, this is my son Thyme. Thyme, this is, pardon me, what were your names? Isla's mother spoke first. Mary. Mr. Morris grinned, he turned to Isla who looked back at him, meeting his gaze. Isla. Mr. Morris sighed, excellent, excellent. Thyme, this is Isla and her mother Mary. Thyme looked towards Isla, his expression had suddenly grown warmer. He did not smile, but he extended his hand towards the girl. "'Tis an honor to make your acquaintance, Isla." Isla drew in a soft breath. The way he said her name was breathtaking. She joined his hand and their fingers touched, shaking hands. Mr. Morris shook his head, patting Thyme on the back. No, son, that is no way to treat a lady. You must be elegant." He gently grabbed Isla's mother Mary's hand and pressed his lips to her skin. She blushed and this time her cheeks turned quite red. "Oh! How flattering of you, good sir." Thyme turned back to Isla, who he now noticed was a bit flustered.
He carefully squeezed her delicate hand in his from their handshake before and raised it to his lips, pressing them against her skin. He said, "Forgive me, Isla." Isla shook her head, "Thank you, Thyme."